Venetian blinds, not Venetian. When you talk about them in Burmese, they become Chinese shutters or teoka. And let's talk about cement. Even if you mix it with local dirt, that is, Burmese dirt, it's still called bilamye or British dirt. Today, if you're drinking some kind of fizzy carbonated soft drinks like Coca-Cola or 7-Up, you're drinking a thambu drink, literally a canned drink. But in the past, they were called bilaye, meaning British drinks. Hello everybody, welcome to a new episode of Bite-Size Burmese, a series on quaint, strange and eccentric expressions in Burmese language. I'm Kenneth Wong, a writer, translator and Burmese language instructor. Today I'm introducing you to Burmese words that describe objects of foreign origin. Who first brought them to the country? Well, the clues are in the words themselves.ကျွန်တော်နာမည် Kenneth Wong ပါ San Francisco အခြေစိုက်မြန်မာစာဆရာပါဒီနေ့တော့နိုင်ငံခြားတိုင်းတစ်ပါးကလာတယ်လို့ယူဆရတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေကို mix up ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သတိထားမိကြလားမသိဘူးခင်ဗျအင်္ဂလိပ်လိုက Venetian blinds Venice ဘဒင်းပေါက်အကားလို့ပြောပြီးတော့ဗမာလိုကြတော့တရုတ်ကတ်တယ်ခင်ဗျဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအခေါ်အဝေါ်ကွဲပြားရပါလဲဖြစ်နိုင်တာကတော့ဒီလိုဗဒင်းပေါက်မျိုးတွေကိုတရုတ်ပြည်နဲ့နှီးစပ်တဲ့ဗမာပြည်မှာတရုတ်စီကရယူလာတာဖြစ်ပြီးItaly နဲ့ပိုနီးစပ်တဲ့အနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေကတော့ Venice ကအတူခိုးလာတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။ဒါလည်းသိတော့မဆန်းပါဘူးနော်။ Marco Polo တို့ရဲ့ခေတ်လောက်ကတည်းက Venice နဲ့တရုတ်ပြည်မှာကုန်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရရှိနေလို့ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ It's not that strange, of course, to find that Burma, which is closer to China, called this type of window blinds teoka, Chinese blinds, and in the West, which is closer to Italy, it's known as Venetian blinds. Obviously, the same kind of windows existed in both Venice and China. Did Marco Polo copy the design from the court of Kublai Khan and brought it home? Who knows? The word bila for British has now fallen out of favor, except in words like bilaye and bilamye for soft drinks and cement. But in the past, those who came back from the UK would be called bilapian. It's a compound word with bila followed by the verb pian, to return. But not all imported soft drinks and cement were from England, so why were they called bilaye and bilamye? Well, this is a case where a word expanded in meaning and became a generic word for foreign. So foreign drinks are bilaye and foreign construction materials are bilamye. In Chinese, the spiky chayote fruit is called Buddha's palm. But in Burmese, it's Gurkha. It's a compound made up of the word Gurkha for Gurkhas and thi for fruit. In other words, the fruit of the Gurkhas. It suggests the spread of the fruit in Burma has something to do with the Gurkhas, many of whom came to Burma as colonial soldiers. Pamalo Konbaung Era chode thiတစ်မျိုးကို Gurkha thi လို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျဒီတော့ဒီသီးဗမာပြည်ရောက်လာတာဒီမှာစပွားလာတာကိုလိုနီခေတ်ကစစ်သားအဖြစ်ရောက်လာတဲ့ Gurkha လူမျိုးတွေနဲ့တနည်းတစ်ဖုံဆက်ဆက်နေမယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်တရုတ်ကတော့ဒီအသီးကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလက်အုပ်ချီတဲ့ပုံနဲ့တူလို့ဖျားလက်အုပ်ချီသည် Fosho ကွာလို့ခေါ်ကြတယ်ခင်ဗျ The word chair in Burmese is galatine, a compound made up of the word gala with the verb time to sit. It suggests the furniture was brought to the country by foreigners. Today, the word kala usually means people of South Indian origin, and in some contexts, it is considered offensive. But in the past, it was a generic word that meant foreigners. How do we know this? In the Konbaung Era chronicles, the minister in charge of the foreigners' affairs was called Kalawon, the minister of the Kalas. Taingongo, agu Kalatain lo khorago jiyin dajenga di pri boga pisigo nanganjadaတွေကယူလာတယ်လို့ယူဆရပါတယ်အခုကလားလို့ပြောရင်အိန္ဒိယနွယ်ဘွားလို့အဓိပ္ပာယ်ကောက်ကြတယ်တချို့နေရာတွေမှာလည်းလူမျိုးရေးအရာနှိမ်တဲ့သဘောသက်ရောက်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်သတိချသင်ပါတယ်ရှေးကုန်းပေါင်ခင်မှာတော့နိုင်ငံသားရေးရာကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ဝန်ကြီးကိုကလဝွန်လို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျ
ဒီတော့ဒီစကားရဲ့မူလအဓိပ္ပာယ်ကအခုခေတ်အခေါ်အဝေါ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ကျယ်ပြန့်တယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ် If you look at old paintings, you'll find that Burmese men wore their long hair tied in a bun. When men began sporting Western-style short hair, it was called bokeh. Bokeh. It's a compound made up of the word bo, with the word ke from ketha, a Pali word for hair. This word has become somewhat old-fashioned, but if you speak English, some Burmese might still say bolo pionire. Bolo pionire. You are speaking bo speak. This is the same word as the Burmese word for general, as in army general, even though it's sometimes spelled with a different consonant as bagong, longjitin, tachangye, bo. Bagong with a big ball on top with one stroke at the bottom. So how did the word for general became a word for foreign or foreigners? Well, that's a linguistic mystery I don't yet have an answer for. ရှေးဗမာမျိုးသားတွေကရောင်တုံးထုံးကြတယ်။နောက်ကိုလိုနီခေတ်မှာသပင်တိုးတိုးထားလာကြတော့ဒါကိုဘိုကေလို့ခေါ်ကြတယ်ခင်ဗျ။အင်္ဂလိပ်လို့ပြောရင်လည်းအခုဆိုရင်လည်းဗမာတချို့ကဘိုလို့ပြောတယ်လို့စကြနောက်ကြပါတယ်။ဒီဘိုကေဘိုစကားဆိုတာအခုဘာကုန်းနဲ့ဘာကုန်းလုံးကြီးတင်တစ်ချောင်းငင်ဘိုလို့ပေါင်းတတ်ကြပါမယ်။တစ်ချိန်ကတော့ဘာတစ်ချိုင်လုံးကြီးတင်တစ်ချောင်းငင်လတ်တာစစ်ဘိုဆိုတဲ့ဘိုလိုပဲရေးကြတယ်ခင်ဗျဘလို့ဖြစ်ပြီးဘိုဆိုတဲ့စကားလုံးကနိုင်ငံခြားသားအင်္ဂလိပ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါက်လာတာပါလေဒါကတော့ကျွန်တော်လည်းအဖြေရှာနေစေဂျန်ကိုဂျန်ကာရှာနေစေဖြစ်လို့မဖြေနိုင်သေးပါဘူးခင်ဗျကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရပ်ပြစေနည်းနည်းဘိုလိုညီကုန်းချိုးလိုက်အောင်မယ်ခင်ဗျ Well, that is all for today. Before I bid you farewell, here are some key words and phrases I used in this episode. Tioka, Venetian blinds, bilamye, cement, bilaye, carbonated drink, soft drink, bilapien, someone who returned from Britain, Gurkha, chayote, kalatine, chair, kalawon, minister in charge of foreigners' affairs in the royal court. Boga, furniture. Bokeh, Western style hair. Bolo piore, to speak in English. Leo chide, to put one's palms together in homage. A call a war, usage, term, vocabulary. Atu kore, to mimic, to copy. Gong kuthan yangwe ye, commerce, trade. Jinjemu palere, to exchange culture. Gauchet chade, to conclude, to deduce. Usade, to think, to believe. Dani dapong, in one way or another. Sesate, to be connected to be associated with. India nueboa, of Indian descent. Konbaung kit, in the Konbaung Era. Mula adekbe, original meaning. Chepiande, to be broad. Yaundong, hairstyle with a bun. Sebo, army general. Nigong choke, to conclude. That's all for now. Until next time, I'm Kenneth Wong. See you later. Namaste. You